When I think of protest films, I often think of unrest, destruction, and violence. Yet protests that I watch and participate in are almost never destructive. So why is it that when I hear the term protest film, do I imagine this violence? On the simplest level, films are entertainment, and violence is an entertaining way to portray the rage of a group of people. Violence is a universal concept, and violence in film is an easy way for the audience to understand the passion behind protest, even if they do not share the same views or experiences as the protesters. Even if a protest film is not primarily violent, we can at least expect the underlying rage to bubble up into an explosive climax. The unique thing about Lion is that it takes place after this climax, and wanders through its aftermath. The film takes place in the 24 hours after riots have ripped through a banlieue, a French word meaning suburb, near Paris. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges, où son état est jugé grave par les médecins. So how is it that Lion works as a protest film without showing its literal protest? It could be its 3 protagonists, representing the Black Blanc Beurre myth of multicultural France, with all 3 characters coming from immigrant families. Or perhaps, it could be the placement of police as antagonists, that forces the viewer to confront the true role of law enforcement in their society. While both of these are true, and are very important, for me it is the very lack of violence that proves just as successful as violence in protesting inequality, police brutality, and violence itself. I consider Lion to be a protest film, but it has been described in many different ways. As we can see, the aesthetics of protest are present. But what exactly is Kassovitz protesting? De 88 à 94, ça a été assez chaud. En fait, il y a eu entre les Malik Oussekine, toutes les victimes de différentes bavures policières, la police était vraiment partie un peu en sucette pendant un petit temps. Il y a eu Pasqua à l'intérieur à un moment qui avait laissé beaucoup de portes ouvertes. Même vous n'avez pas la haine des flics. C'est-à-dire que j'ai pas la haine des flics quand ils viennent. Il y a des bons flics, il y a des mauvais flics. J'ai la haine des mauvais flics, ouais. Il y a des bons flics, il y a des mauvais flics. J'ai la haine des mauvais flics, ouais. This is what Lion protests. 1, 2, 3, 4, 5, break down, baby. Comme ça, une petite balle dans la nuque. Et après, voilà, c'est ça. Après, tu t'arrêtes juste comme ça. Tu vois, surtout, faut contrôle, tu vois. Contrôle absolu. Ça, c'est de la méthode. Contrôle, tu vois, contrôle. Imbécile, va.
Tu mélanges tout. Les flics qui sont là-haut sont là pour protéger Abdel et sa famille, c'est tout. La majorité des flics dans la rue sont pas là pour nous taper, sont là pour nous protéger. Ah ouais, et qui nous protège de vous? Ah ouais, et qui nous protège de vous? Lion effectively protests the violence of the police through the use of non-violence. The protagonists constantly threaten violence, rehearse violence, or have violence acted upon them, but very rarely commit any actual violent act. It is important to note that there is a distinct difference between the protest of the characters themselves and the protest Cassavetes and his crew carry out in making the film. The non-violence of the protagonists is not deliberate on their part. They are filled with so much hate and violence and desperately want to take revenge on the state and the police who hurt their friends and their community. Vincent Cassel, Qui est dans le film qui joue le rôle, qu'il est dans le de film. Vince, qui est celui qui a la haine. Oui. Saïd Takmaoui, qui joue le rôle de Saïd, qui dans le film est celui qui a la haine. Hubert Koundé, qui joue le rôle de Hubert, qui est celui qui dans le film a la haine. C'est-à-dire qu'ils l'ont chacun, mais d'une façon un peu différente, à différents niveaux. But something holds them back from ever achieving this revenge. This something is the hand of Cassavetes. C'était mon travail d'arriver à lui faire comprendre ce qu'on voulait faire et de ne pas faire un film de violence, de vraiment faire un film politique. Lion, like all films, is a meticulously crafted work of art. This is why it's possible that the protest of the protagonists and the protest of the film itself can be different. It is Cassavetes' decision to not have his protagonists carry out the violence, not their own. There is always the sense that the characters are preparing for violence, but by the climax of the film, their rehearsals prove futile, as the explosive climax, in which they can achieve revenge, never comes into fruition. Mais c'est quoi? Oh, hé, Notre-Dame, là, c'est quoi? C'est la seule fois qu'on... Le son est là, Bougez pas! présent. Il m'inspire, elle m'inspire, je ne sais. Rien ne bouge dans le vide. Il déchire la nuit et s'empare de mon âme. Elle me tire d'une vie, oh combien insipide. Masculin ou féminin, sa présence est un fait. Comment faire pour l'apprivoiser? Il monte comme un plaisir sourd. Il monte, je ne peux le retenir. M-E-N-E-L-I-K demande à sortir. Il explose comme une nova qui percute le soleil tout au fond de mon être. Le rap s'éveille, les poètes du silence reconnaissent le mal qui me ronge comme une gangrène saine. By viewing the film from this technical perspective, we can start to see patterns. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-y, arrête. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-y, on verra si Abdel meurt. Vas-y, à mon tour. Là. Attends, tu veux buter un keuf? Quoi, tu connais un autre moyen, toi, pour se faire respecter? The gun is vital to our understanding of violence in this film. L'histoire du flingue, c'était l'âme du scénario, puisque en France, on n'a pas de port d'armes, donc on ne peut pas aller acheter une arme aussi facilement que ça. Ça se passe dans la cité, c'était imaginer une situation par rapport à un moment fort, et avec un symbole fort, le symbole c'est le flingue. The gun represents the illusion of power. The second that we find out that Vince has stolen the policeman's gun, the power appears to fall from the police's hands into his hands. Yet while the presence of the gun adds tension, we can see from comparing how long the gun is on screen compared to how many times it is fired, how illusory this power really is. As Vince holds the gun to the skinhead's head, we can feel his desperation to carry out violence, while Hubert, the calmest of the three, hovers over him, encouraging him to shoot,
and tauntingly grinning. He knows Vince is not going to fire, just as well as we do. The fact that Kassovitz himself is playing the role of the skinhead highlights his power as filmmaker and protester perfectly. Vince, the character, has his gun against the head of Kassovitz, the director, yet still does not have the capability to carry out violence. Putain! Abdel est mort maintenant. Tu peux le venger. Venge Abdel! Vas-y, tire! Kassovitz is still in control. Vince has many opportunities throughout the film to carry out his revenge against the state, yet never once fires the gun. He never once carries out the violence that he has so carefully rehearsed. But what does this non-violence mean for the protest of the film? Qui était là à cette manif, qui était une manif au début, même pas une manif, hein, vraiment un sitting pacifique. Il y avait des jeunes qui étaient assez énervés, dont le frère de Macomet qui menaçait les flics. Mais ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais tiré sur quelqu'un, ils ont menacé beaucoup, mais jamais rien eu. C'est normal, c'était une réaction tout à fait normale et jamais les jeunes ont passé la limite, tandis que les flics ont passé la limite beaucoup de fois. Whether you read the ending as a tragedy or a victory, we are not meant to know the answer. The ambiguous violence of the end not only represents the futile nature of violence, but also allows the film to end without the satisfaction of the repressed rage of the characters finally being released. We are left frustrated and angry. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. What it is talking about, it couldn't feel more contemporary, particularly in the wake of the Black Lives Matter, global protests, in the wake of George Floyd's killing. You know, this is a film about, sadly, a kind of a timeless tale. One thing that critics often mention is the timelessness of Lion. Police brutality is still an issue in our society, and young people are, more than ever, left with little outlets to channel their hate. One element of Lion's non-violent protest that was almost prescient is the presence of the TV and its relationship to violence. The presence of the TV never lets us forget that the film is a work of art, not reality. Yet its prominence blurs these two concepts in interesting ways. In the opening of the film, we see documentary footage of riots, stylistically different from the rest of the film. This style of footage is only used one other time in the film. Ah ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi, par exemple, quoi. Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, histoire de faire un scoop. Because of the stylistic difference between the shaky and grainy handheld footage representing reality and the slick and stylized black and white representing art, this moment blurs these two ideas together. The protagonists become the rioters from the opening of the film. This moment of brief rage is immortalized by the camera and will most likely be shown, without context, to unfairly demonstrate the destructive nature of young men. The characters are not violent, but their representation forces this quality onto them. Despite the characters hating the media representation, they cannot resist but consume it. C'est David là. Comment il a réussi à se faire filmer cet enculé? Alors l'enculé, moi j'étais juste à tes couilles, ils m'ont pas mes fils, les fils de pute. Sa mère, je me rappelle plus comment il disait dans MacGyver. Je suis servi à MacGyver. Lion is, at its heart, a protest film. He uses the concept of non-violence, both voluntary and involuntary,
as its tool of protest. For Kassovitz, this lack of violence allows his characters to be acted upon as objects rather than subjects. For the characters, their non-violence is involuntary and represents their oppressed rage that they cannot act upon. Aware of its position as a film and work of art, Lion explores how successful this non-violence can truly be. It explores how the manipulative nature of the media will continue to paint the youth in a violent manner, no matter how non-violent they might be. Due to its ambiguous ending, there is no catharsis. Lion is an angry film that stays angry. Its viewers watch it, become angry, and have no choice but to stay angry too. C'est pas un film qui va faire changer quoi que ce soit, je pense. Donc ça correspond à une vérité, parce qu'il y a plusieurs vérités en banlieue. Et là, c'est une vérité, et c'est bien que ce film existe, je pense. Vous regrettez que ce film ne puisse pas changer les choses? Je pense qu'il faut plus qu'un film pour faire changer les choses.